Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole Namah Shivaya. Om Ganga Dhara Shiv Ganga Dhara, Hare Hare Bole Namah Shivaya. Shiv Ganga Dhara Shiv Ganga Dhara, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole Namah Shivaya. Jatadhara Shiv Jatadhara, Hare Hare Bole Namah Shivaya. Shiv Jatadhara Shiv Jatadhara, Hare Hare Bole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole Namah Shivaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Swami Narayana, 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 Swami Narayana.
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगले मंगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ माया कृष्ण निहाताः सार्जुनरनेश्वे प्रावर्ताय शान्त्यसुरा ते त्वधर्मदोषितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहं नारायणो जानिषे कौशले देशे मोहि सांगो द्विज मुनिश्रापायुत प्राप्ता ऋषिस्तात तथोधवम् तत्त्वविताद् सुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयन्नज सधर्मं स्थापयन्नज सधर्मं स्थापयन्नज। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बोलो श्री अम्बे मात की जय। बोलो श्री पवन सुत हनुमान की जय। बोलो श्री विघ्न विनायक देवनी जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। તો બધાને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય માતાજી, હર હર મહાદેવ. તો ગઈકાલે શુભ પાવન દિવસ હતો મહાશિવરાત્રિનો. And today we are carrying on with more divine katha of Bhagwan Shiv. Then followed on, we're going to be having beautiful bhajans of Bhagwan Shiv as well. So firstly, I would like to say a big thank you to the Bolton Mandir Committee and the Yuvak Mandir for giving us this platform and giving us the chance to do this beautiful seva, to do bhajan bhakti. Apne jowa jai ke we live in this age of Kali Yuga, and right now Maya is so rampant ke we are so lucky that on a Saturday evening, many of us are here today sitting doing bhajan bhakti in mandir. But many of us, with the power of Maya, we wouldn't even be in mandir, right? Most of us, if it wasn't for this mandir, we would be outside in a cinema, in a restaurant somewhere, or playing bowling, or staying at home watching TV or watching a movie.
આપણે બીજું બધું કરતા હસ પણ ભગવાનનું નામ આપણે ના લેતા હોત. તો આપણે કેટલા લકી છે, આપણે ધન્યવાદ છે કે આપણે એવું સુંદર મંદિર આપણે મળ્યું છે કે we have the opportunity and we have the chance to do bhajan bhakti. એટલે we can only say thanks to Maharaj and be grateful to all the santos and Acharya Maharashi for giving us this beautiful stan and where we can pray together. So, as we know today, we're going to be focusing on Bhagwan Shiv. But before we do that, I just wanted to kind of give a brief history within the Swaminarayan Sampradaya, how much love and respect Lord Swaminarayan had, Bhagwan Swaminarayan had for Bhagwan Shiv. તો આપણે શિક્ષાપત્રીમાં જોઈ તો શ્લોક 47, Maharaj says that no distinction shall be made between Narayan and Shiv, as they are both proclaimed as Brahma Swarup by the Veds. તો આપણે જોવા જાય કે in the history there was many conflicts that used to happen. કોઈક એમ કહેતા કે ના ભગવાન શિવ મોટા, or some used to say કે ના ભગવાન વિષ્ણુ મોટા. પણ જ્યારે પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા તો ત્યારે he kind of said કે no, તમે સાંભળો બધા, there's no difference between ભગવાન શિવ and there's no difference between ભગવાન વિષ્ણુ, બધા એક જ છે. તો મારા શિક્ષાપતિમાં શ્લોક કહે છે કે by the Veds they're all known as Brahma Swarup, they're all one, they're equal. અને શતાનંદ સ્વામી શિક્ષાપતિ ભાષ્યમાં he gives a reference કે શિવો હરિહર સાક્ષાત શિવ એવા નિરૂપિતા શિવ દ્વેષી હરિદ્રોહી વિષ્ણુમ નિત્ય ભજન અપી. So the meaning of that is that Shiva is Hari and Hari is none other than Shiva. An enemy of Shiva is an enemy of Hari. So અહીંયા શું કહે છે શતાનંદ સ્વામી, who is referencing from Narad Panchatra, કે there's no difference between Bhagwan Shiv and Bhagwan Vishnu. અને તમે ભગવાન શિવનું અપમાન કરો એટલે you're doing અપમાન of ભગવાન વિષ્ણુ. એટલે શિવ અને નારાયણમાં કંઈ ફરક નથી, they are just one. એટલે હંમેશા આપણે યાદ રાખવાનું કે એમાં આપણે કોઈનો દ્રોહપ્રાર્થ ના થાય, એટલે we must show respect and love towards everyone. And પછી if we go to the next slok, number 23, Maharaj says that when my followers sees the temples of Lord Shiva or other deities on the way, they shall bow down with reverence and have darshan of them. તો અહીંયા મહારાજ આપણે આજ્ઞા દીધી છે કે જ્યારે આપણે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય and if we come across શિવ ભગવાનનું મંદિર or હનુમાનજી મંદિર, માતાજી મંદિર, any મંદિર, તો મહારાજ આપણે શું કીધું કે we must bow down and show respect. અને મહારાજ only gives niyams which he has followed first. Maharaj leads as an example. અહીંયા આપણે પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો તો મહારાજ જ્યારે ગદપુરમાં હતા તો ત્યારે દાદા ખાચરના જે ફેમિલી મેમ્બર્સ હતા, ઉત્તમ ખાચર અને એબલ ખાચર, તો ત્યારે એક શિવલિંગ ત્યાં એક મંદિર બનાવ્યું હતું. તો ત્યાં મહારાજ હંમેશા રોજ જતા અને શિવ ભગવાનનું પૂજન ને પ્રાર્થના હંમેશા કરતા. એટલે મહારાજ અહીંયા આપણે સ્વીકારે છે કે we should always show love and respect towards all deities within Sanatan Dharma. પછી આપણે નેક્સ્ટ શ્લોક ઉપર જાય તો મહારાજ says કે they shall earnestly observe fast on all Ekadasi, Janmashtami and Shivratri, and they shall also celebrate these days with great festivity. તો આપણે જોવા જાય કે ગઈકાલે શિવરાત્રિનો પાવન દિવસ હતો અને બધા આપણે ઉપવાસ તો કઈ ફરાર આપણે કર્યું હશે. તો એવી રીતે મહારાજ આપણે સમજાવે છે કે it doesn't matter જન્માષ્ટમી હોય, રામનવમી હોય, સ્વામિનારાયણ જયંતિ હોય, તો શિવરાત્રિ હોય, પણ આપણે should always do fasting on those days because we have the utmost respect for all the respective deities within Sanatan Dharma. And પછી I go to the last slok 149. Maharaj કહે છે કે in the month of Shravan they shall worship with the reverence of Mahadev with bilapatras and the like, or ask others to worship Mahadev on their behalf. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે મહારાજ કહે છે કે જ્યારે શ્રાવણ મહિનો થાય તો ત્યારે we should show the utmost respect and love towards Bhagwan Shiv by offering bilapatra.
અને મહારાજ કહે છે કે આપણાથી ના થાય તો કંઈ બીજા પંડિત હોય, બ્રાહ્મણ હોય, પવિત્ર પૂજારી હોય, તો એને આજ્ઞા આપી છે કે વી આસ્ક ધેમ ટુ ડુ ઇટ ઓન આર બિહાફ. તો એટલે મહારાજ within our Swaminarayan Sampradaya there's a big connection with Bhagwan Shiv. And last but not least, આપણે જોવા જાય કે મહારાજે જુનાગઢમાં સુંદર મંદિર બનાવ્યું છે અને ત્યાં રાધારમણ દેવની મૂર્તિ સ્થાપન કરી છે. But not only that, the most famous ત્યાં છે કે મહારાજે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની મૂર્તિ સ્વયં મહારાજે પોતે સ્થાપી છે. તો આપણે બોલો સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની. તો અહીંયા સ્વામી ભગવાન આપણે સ્વીકારે છે કે he had the utmost love for ભગવાન શિવ. એટલે ત્યાં વિધિન જુનાગઢ મંદિર ત્યાં સુંદર સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની મૂર્તિ સ્થાપી છે. એટલે આપણે we are very proud કે આપણે સ્વામિનારાયણ સત્સંગી છે, but we have the utmost love for ભગવાન શિવ and we have the utmost love for all the deities within Sanatan Dharma. તો એવી રીતે આપણે ભગવાન આપણે શીખાયું છે. So that is the conduct we must follow and we show કે Swaminarayan Sampradaya is one family out of this whole Sanatan Dharma અને આપણે એક સાથે છે. તો as I explained earlier કે આજે આપણે શંકર ભગવાનનું આપણે થોડુંક મહિમા આપણે સાંભળશું. આપણે we will ask different questions in terms of Bhagwan Shiv. So the first question which we'll kind of focus on Bhagwan Shiv is why does Bhagwan Shiv have the moon upon his head? તો આપણે બધા જોયું હશે કે શંકર ભગવાનની મૂર્તિ છે અને પણ હંમેશા કોઈકને આપણે પ્રશ્ન પૂછશું કે કેમ ચંદ્ર દેવ ત્યાં છે? Why is there a moon upon Shankar Bhagwan's head? So today we will focus on the different Purans. આપણે વિષ્ણુ પુરાણમાં જોશું, સ્કંદ પુરાણમાં જોશું, શિવ પુરાણમાં જોશું, and we'll focus on a different leelas and understand these key questions. So firstly, to answer the first question, why does Bhagwan Shiv have the moon upon his head? So we have to go back in history. So Daksh Prajapati, many years ago, he was the son of Brahma and he had many daughters. But 27 of his daughters were married to Chandradev. But Chandradev, out of the 27 daughters, he only loved one. And he hata Rohini Devi. So as a result, the other 26 wives of Chandradev felt hurt, felt upset that their husband didn't love them. Etle, all the 26 daughters, they went to their father, Daksh Prajapati. And Daksh Prajapati ne kidhu ke, hey Pitaji, અમને બહુ પ્રોબ્લેમ મોટો થયો છે. અમારા પતિદેવ છે, અમારી સાથે વાતું નથી કરતા, અમારી સાથે કંઈ હેત નથી, અમે થાકી ગયા છે. He only has love for our sister Rohini. So please help us. અમે શું કરે? Now Daksh Prajapati instantly when he heard this, he got angry and his heart started boiling and his blood started raging. તો એને સીધો ત્યાં ને ત્યાં શ્રાપ દઈ દીધો. And he said, "Oh moon, I curse you that from now on you will fade away into darkness and never return." So then when Chandradev heard this, so he gabrai gaya, he got scared, he got shocked. He goes, I can feel my end coming. So Siddha Brahma paase gaya. And he went to, oh Brahmadev, mari raksha karo, please help me. I've been given this shrap, I will die soon. So ત્યારે બ્રહ્મદેવ કીધું કે મારાથી કંઈ નહીં થાય. તને you have to go and do પ્રાર્થના to ભગવાન શિવ અને ભગવાન શિવ હવે તમને બચાવી શકશે. So as a result, ચંદ્રદેવ ગુજરાતમાં જાય છે, right? He goes to Gujarat અને એ એરિયા છે પ્રભાસ પાટન અને ત્યાં is the first જ્યોતિર્લિંગ અને ત્યાં ચંદ્રદેવ શંકર ભગવાનની આરાધના કરે છે. He does પ્રાર્થના, he starts praying to ભગવાન શિવ. And then Bhagwan Shiv Bholenath comes quickly and goes, hey Chandradev, મેં સાંભળ્યું શું કામ છે? બોલો બોલો. So Chandradev started crying. He was so scared, he was so upset. And he said, hey Bholenath, I've been cursed so heavily. I'm going to be dying soon. Please, can you save me? So ત્યારે શંકર ભગવાન કીધું કે of course my child, I will protect you. તો એને શંકર ભગવાન કીધું કે દક્ષ પ્રજાપતિનો કર્સ છે, એ શ્રાપ દઈ દીધો છે, એટલે we must respect it.
but I will give you a boon that will also save your life. તો અહીંયા શંકર ભગવાન કહે છે કે જ્યારે કૃષ્ણ પક્ષ આવે, during the dark half of the month, ત્યારે the moon will fade away, right? અને જ્યારે અમાવાસ આવશે તો ત્યારે ચંદ્ર નહીં રહે, right? There's no moon in sight. But worry not, જ્યારે શુક્લ પક્ષ આવશે ત્યારે you will start to rise and grow again. And when Punam arises, ત્યારે you will be full again. એટલે શંકર ભગવાન કીધું કે હવે જા ચંદ્રદેવ, worry not, you will survive, but this cycle will happen every single month. અને આપણા વેદ શાસ્ત્રમાં કહે છે કે this is how we got the moon cycle from this curse. ને ચંદ્રદેવ બહુ રાજી થઈ ગયા અને શંકર ભગવાનને કીધું કે હે પ્રભુ, thank you for saving my life. And as a result, in that same place, પ્રભાસ પાટણમાં એક સુંદર મંદિર બનાવ્યું છે. અને I'm sure તમે સાંભળ્યું હશે, એ મંદિરનું નામ છે સોમનાથ. અને સોમ એટલે it's another word for Chandra, and Nath here reference to Swayam Shankar Bhagwan. એટલે બોલો સોમનાથ મહાદેવની. તો આપણે જોવા જાય કે સોમનાથ is not too far from દ્વારકા. તો આપણે જ્યારે દ્વારકા જાય તો આપણે હંમેશા ત્યાં આપણે યાત્રા કરવા તો જતા હોય, એટલે હવે ના મેક શ્યોર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે સોમનાથ ત્યાં સુંદર આપણું મંદિર છે તો આપણે ત્યાં જાય અને ત્યાં ભગવાન શિવનું આપણે દર્શન થઈ શકે. So after this mandir beautifully was built, તો શંકર ભગવાન was so pleased, બહુ રાજી થઈ ગયા. અને ત્યારે he gave a vardhan to Chandradev and goes, you know, for I am so pleased upon you, now I will keep you within my head. હવે હંમેશા મારા શિર સાથે રાખીશ, and you will always be protected. એટલે ત્યારથી આપણે જોઈ શકે કે શંકર ભગવાન હંમેશા ચંદ્રદેવ સાથે રાખે છે. And from there Shankar Bhagwan got so many different names. Shankar Bhagwan is known as Chandramoli, Chandrasekhar. And many years ago, 400-500 years ago, ek sundar sant che, and his name is Purandara Das, and he's from Karnataka, and he sings a beautiful kirtan. And aje Nirmal bhai apre e sundar kirtan apre સંભળાવશે. અને એ કીર્તન છે આ ગુજરાતીમાં નથી પણ કન્નડા લેંગ્વેજમાં છે. ઇટ્સ ઇન સાઉથ લેંગ્વેજ, પણ સુંદર એવું કીર્તન છે. અને શંકર ભગવાનનું આ લીલા આપણે સમજાવે છે કે હાઉ હી ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ધ મૂન એન્ડ ઇઝ ધ પ્રોટેક્ટર ઓફ ધ મૂન. તો નિર્મલભાઈ, હરે चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमन निन गए नामो नमा. चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमन निन गए नामो नमा. सुंदर थर हीरा गधर हर, सुंदर थर हीरा गधर हर, गंगाधर गज चरवांभर कर. चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमन निन गए नामो सद्यो जाति माम वदनम. गंगा चंद्र समागम तीर्थम
प्रणवम नादमय उनरुं तुडियो वेद कलामृत पुण्यम प्रकृतियुनिल विकृतियुनिल स्वरंग लीलाय लयंग लीलाय शक्ति स्वरूपम ओम शिवोहम श्री शिवोहम ओम शिवोहम रुद्रम श्रीकरम कोरललिवस्मय रुद्राक्ष बुधर सिद परम वैष्णव नुनी गरुड़ गमन नम पुंदर विठलन प्राण प्रियानु नी चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमन निन गए नामो नमो चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमन निर गए नामो नमो. Amazing. So હવે we'll go to the next question. Why does Bhagwan Shiv have Ganga flowing out of his hair? તો આપણે સેમ અગેન આપણે ઘણી મૂર્તિમાં આપણે જોયું હશે, ફોટોગ્રાફ્સમાં, પિક્ચર્સમાં જોયું હશે કે સુંદર ગંગાજી મહારાજના જટામાં છે, and there's water flowing out. So many youngsters will ask this question, why is this the case? So same again, we'll go to all the Purans and we'll understand this lovely story. So this story starts with King Sagar. અને આ રાજા સાગર હતા, he was also from the Suryavanshi dynasty. અને એની પાસે બે wives હતા. So one wife gave him 60,000 sons. અને જે બીજા wife હતા gave him one son. Now after many years of ruling, સાગર રાજાને થયું કે હવે મને અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવો છે. તો જ્યારે when he made this decision, ઇન્દ્રદેવને ખબર પડી. તો ઇન્દ્રદેવ ગભરાયમન થઈ ગયા. He got scared. He felt that if this Raja does the Ashwamedh Yajna, then he will become so powerful that he will be able to take his own kingdom of Devlok away. So Indra, ek sundar rite, with a technique, he made a decision that he will steal the horse. So during the Ashwamedh Yajna, ek ghoro joy. So what Indra Dev did, he came down upon earth and he stole the horse. Not only that, he stole the horse and he placed it in a way which is in Kapil Muni's ashram. અને પછી ત્યાંથી ઇન્દ્રદેવ ત્યાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયા and he vanished away. તો પછી શું થયું કે રાજાને ખબર પડી કે someone has stolen our horse. તો ત્યારે he sends his 60,000 sons and goes કે જાઓ તમે go and find where this horse is gone. So as a result, all the 60,000 sons travel all across India. And પછી finally they come across Rishi Muni's ashram, Kapil Muni's ashram. And ત્યાં જોઈ કે Kapil Muni તો ધ્યાનમાં છે. But the horse is being tied right behind him. So without a second of thought, what they do, they charge and they try to attack Kapil Muni Rishi. But Kapil Muni to bo powerful che, and jare when he opened his eyes, fire came out of his eyes and he burned all 60,000 sons and they went straight into ashes. So હવે before we continue the lila, આપણે એક શિક્ષાપતિનો શ્લોક આપણે જોઈ લે. શિક્ષાપતિ શ્લોક is number 35. One shall never insult a guru, a person who is great, dignified, learned or armed. And furthermore, આપણે શતાનંદ સ્વામીએ શિક્ષાપતિ ભાષ્યમાં કહે છે અને શ્રીમદ ભાગવતમાં કહે છે કે those who insult great men who are elder, wealthy, famed or dharmic fall to destruction and perish. તો અહીંયા આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણે શીખવાડે છે કે when we come across these type of obstacles, instances, તો ત્યારે આપણે વિવેકતાથી આપણે વરવાનું છે. We have to
understand the situation, grasp the motion, and not be too hasty in our interaction. Karan ke, as we can learn from the 60,000 princes, instead of attacking, they could have just asked the Rishi Muni and said, "Oh, Kapil Muni, what is the situation here?" But rather than thinking, they took action and they tried to attack the Rishi Muni. And as a result, they all died and burned to death. So we can learn from Maharaj and from the Srimad Bhagavat that whenever we come across very learned people, dignified people, that we should show vivek. We should be calm and don't be too hasty in our decisions. So now many years passed away, and ત્યારે જે રાજા હતા, he passed away, but his grandson from the other wife who had one son. So his great grandson, એનું નામ હતું King Anshuman. And he was the grandson of King Sagar. So એને મનમાં થયું કે I must do something for the 60,000 family members who have passed away. કારણ કે right now, એનું કંઈ નથી થતું. They are traveling as ghosts, right? એની કંઈ મુક્તિ નથી થઈ. They're not anywhere. So as a result, he Kapil Muniના આશ્રમે ગયા and he asked Kapil Muni કે hey Muniji, forgive us for our crimes which our family members have done. હવે અમે શું કરે? What can we do to kind of save our 60,000 souls? So ત્યારે Kapil Muni કીધું કે the only way which is possible is you have to bring Gangaji down, who is right now in Devlok, and you have to bring her down upon earth, and when her water touches the ashes, then the souls will be redeemed and they will be able to go to Dham. So ત્યારે Anshuman Raja છે કીધું ભલે, I will take on this task. So he started to do tapascharya on Brahmadev. And એટલું બધું કટન તપ કર્યું. He did penance for hundreds of years. But eventually, Brahmadev didn't get Raji. And he also passed away. But before he passed away, he asked his son, Dilip Raja, to carry on this task. So Dilip Raja said, fine father, I will also do tap to Brahmadev and carry on your work. So પછી દિલીપ રાજા for hundreds of years did tap, પણ તો એ બ્રહ્મા રાજી ના થયા. And then finally, Dilip Raja also lost his will to live and he went to Dham as well. But he carried on the task to Bhagirath. Now Bhagirath had the opportunity to do the same. So એને promise કર્યું કે I will take this vardhan on and I promise upon all my family members that I will bring Ganga down upon earth. તો પછી આ ભગીરથ છે એ બ્રહ્માદેવ ઉપર કતન તપ કર્યું. અને he did it for hundreds of years and finally Brahma રાજી થયા. And Brahma કીધું કે હે ભગીરથ, I am happy upon you. Mag, what do you want? તો ત્યારે ભગીરથ said, hey Prabhu, all I want is Gangaji to come down upon earth. Please, તમને અમે બચાવી લો. અમારું કુર છે બહુ અનહેપી છે હમણાં. પ્લીઝ તમે અમે બચાવી લો. તો ત્યારે બ્રહ્મા કીધું તથાસ્તુ. હવે ગંગા સ્વયં પધારશે. પણ ગંગા પહેલા આવી શકે. She can't just come down like this. When she comes down, her force is so powerful and torrential that it can break the whole earth away. તો એને કીધું કે હવે તને શંકર ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી પડશે કે only Bhagwan Shiv can hold the force of Gangaji. તો ત્યારે આપણે હોય તો we would probably give up, right? આપણે માન we spent 200-300 years doing tap on Brahmadev and માન રાજી થયા. But now we have to do another double tap now upon Bhagwan Shiv. But Bhagirath, he did not give up. And he knew, fine Brahmadev, I shall carry on. So pachi, he started doing tapascharya on Bhagwan Shiv. And Bhagwan Shiv upar hundreds of years passed away. And he did tap. And ત્યારે ભોલેનાથ પધાર્યા. And Bhagwan Shiv came and said, hey Bhagirath, mago, what do you want? To ત્યારે Bhagirath explained the whole concept and said, hey Prabhu, Gangaji is about to come upon earth.
પણ એવું કોઈ નથી apart from you who can actually carry the weight of a force. તો તમે હે ભગવાન શિવ તમે અમારી રક્ષા કરો અને ગંગાજીને તમે પાલન કરો. તો ત્યારે ભગવાન શિવ કીધું ભલે, I shall carry her within my hair, the locks of my hair, હું એને એમાં પકડી લઈશ. તો ત્યારે ભગીરથ કીધું ભલે મહાદેવ, એ પ્રમાણે આપણે કરશું. So then finally Brahmaji releases Gangaji, and Gangaji comes crashing down from the heavens and comes down upon earth. And ત્યાં Bhagwan Shiv is there waiting, ready to carry the whole weight of Gangaji. And એટલે આપણે કહી શકીએ કે this is the power which Bhagwan Shiv had. And straight away, not a single drop was able to come out. અને ત્યારે ભગીરથ ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, હવે પ્લીઝ રિલીઝ ગંગાજી drop by drop so she can finally come to my ancestors, my family, અને એનું કઈ કલ્યાણ થઈ શકે. So after some time, the water started to release from Bhagwan Shiv's hair, and then all the 60,000 souls were redeemed. એટલે આપણા કહેવત છે કે sometimes if we do a massive task, તો આપણે ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય કે ભગીરથ જેવું કામ કર્યું છે. So that is where we got the name from Bhagirath, and that is the reason how Bhagwan Shiv has Gangaji coming out of his hair. So the next question we can ask is, why does Bhagwan Shiv have a snake around his neck? And why is his throat blue? Right? Same again, આપણે જ્યારે બધી આપણી મૂર્તિ આપણે જોવા જાય, or if we look at any pictures or photos, તો ત્યારે Bhagwan Shiv always has the snake around him, right? And આપણે બધા we'll be wondering, yeah, કોણ છે? Why does Bhagwan Shiv always have this snake around him? And why is his neck blue? The same again, we have to go back into time and to realize this divine story. The one day Indradev was traveling upon his elephant. તો એનું એલિફન્ટનું નામ હતું ઐરાવત. અને ત્યારે દુર્વાસા મુનિ સ્વયં ત્યાં પધાર્યા. અને દુર્વાસા મુનિ, as we know, he is very temperamental. તો પણ આ ફેરે દુર્વાસા મુનિ રાજી હતા. He was very pleased. તો એની પાસે એક સુંદર હાર હતો. અને જ્યારે when he saw Indradev, એને મનમાં થયું કે I want to give this har to Indraji. But as we know, Indradev was slightly intoxicated in his pride and ego, and he couldn't see anything apart from his wealth and his prosperity. So as a result, when he saw Durvasa Muni coming, he saw the har, but he discarded it straight away. Not only that, when he chucked the har away, his own elephant stepped on the har. And as we know, when Durvasa Muni saw this, Durvasa Muni got so angry. એટલા ક્રોધમાં આવી ગયા દુર્વાસા મુનિ, તો ત્યાં ને ત્યાં દુર્વાસા મુનિ એક શ્રાપ દઈ દીધો. And he cursed Indradev and he said, hey Indra, from now on, you and all the gods, you will lose your strength and prosperity. તો ત્યાં ને ત્યાં બધી લક્ષ્મી હતી જે આ લોકમાં, દેવલોકમાં, in all the loks, everything went away. Why? Because of Indra's shrap. So as a result, all the devs and even the asurs were lost and they go upset. એટલે છેલ્લે પછી વૈકુંઠમાં આવે છે અને વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, હવે અમે શું કરે? અમારી લક્ષ્મી, અમારી strength બધું વહી ગયું છે. How can we recollect our strength back again? તો ત્યારે ભગવાન કીધું કે now આપણે સમુદ્ર મંથન આપણે કરવું પડશે. We must churn the ocean. So this is a very difficult task. As you can see maybe from the image, okay, this was not easy to do. They had to get a great mountain. And a mountain nu naam hatu Mandara Parvat. And this is, if you think Mount Everest is big, this is 100 times bigger, even thousands times bigger. So imagine the size of this mountain. So they had to get. And for this mountain, they needed a churning rod as well. So for this churning rod, they used Vasuki, who was the great king of snakes.
So he was used as the churning rope. Now, ek side ma hata devta, and biji side ma hata asuro. And they were churning this great mountain. But as they were churning and churning, the mountain kept sinking in down to the waters. તો ત્યારે પછી મહારાજે સ્વયં અવતાર લીધો અને અવતાર કયો હતો? કુર્મ અવતાર. તો હાલો બોલો કુર્મ અવતારની. તો ભગવાન takes a form of a tortoise. કેવા દયાળુ છે પ્રભુ કે આપણી માટે he takes a form of a tortoise just so the mountain can rest upon his shell. And now they restart this whole cycle again and they're churning the ocean. Imagine આપણે ઇન્ડિયામાં જોઈ કે how they make chas. So they're making chas, but in this great divine ocean. And as they are churning and churning away, the first thing that comes is not the wealth, not the prosperity, not even the amrut, but the first thing that comes is the great toxic harahar poison. And when the poison comes, no one can even stand next to it. All the devtas and asurs starts running away. And all the devs and asur Shankar Bhagwanને આરાધના કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, હે ભોલેનાથ, અમારી રક્ષા કરો. This poison has come upon the earth and it will destroy not only earth, but it will destroy Devalok, it will destroy all the 14 realms. Hey Prabhu, only you are capable of swallowing and protecting us. So Tare Bholenath to keva dayaru che. That's how he's got this name Bholenath, because he does anything for his devotees. So Tare Shankar Bhagwan kidu ke worry not, I am here and hu tamari raksha karis. So Tare Shankar Bhagwan, as you can see from the image as well, to Shankar Bhagwan swayam ena hatma jher lidu and he started to drink this poison. And as he started drinking this poison, gulp by gulp by gulp, it was so powerful, so venomous, so toxic that his throat started to get blue. And that is where Bhagwan Shiv got the name of Nilkant Mahadev. And આપણે સંસ્કૃતમાં જોવા જાય કે Nil means blue and Kant means throat. એટલે બોલો Nilkant Mahadevની. So this is how Bhagwan Shiv got the name of Nilkant Mahadev, and this is how he got his throat blue. Now the next question we ask, why does Bhagwan Shiv have the snake around him? So as you can also see from the picture, when Bhagwan Shiv was drinking the poison, so there was all these little small snakes, they were also helping Bhagwan Shiv drinking the poison. Keva dayaru che these other snakes. They saw ke bichara Bhagwan Shiv all by himself is drinking this poison, but no one is helping him. So ત્યારે all the snakes came and they started to drink the poison. And if we remember from the start, ek Vasuki Nag hata, who was the big snake used as the churning rod. So as we know, his body was battered. Koi pull karta hoy, and his body was wrapped around a great mountain. So his body was already injured. And એટલું બધું દુઃખ એને સહન કર્યું. But toye એને થયું કે I have to help my Bhagwan Shiv. And he also started to drink the poison. And Bhagwan Shiv બહુ રાજી થયા. કેમ? કે he's already hurt. આટલું બધું તપશ્ચર્યા કર્યું. He did all this samudra manthan. And still, this Vasuki Nag is helping me and drinking this poison. And don't forget, Vasuki Nag was not a normal snake. He was the king of snakes. And he's the younger brother of Sheshnag. So Sheshnag ji, who is the bed of Shri Vishnu ji, has a younger brother named Vasuki. So Vasuki Nag ne thyu ke if my Prabhu is drinking the poison, then as a das, I must also do this as well. So as a result, Bhagwan Shiv bo raji thai gaya. And I kidhu ke, hey Vasuki, because you have also helped me drink the poison, from now on, I will also carry you forever and ever upon my shoulder and my neck. And this is where you will rest. તો આપણે જોઈ શકીએ કે જો દાસનું લક્ષણ, જ્યારે આપણે કોઈનું સેવા કરે, આપણે કોઈ મોટા સંત હોય, કોઈ મોટા હરિભક્ત હોય, આચાર્ય મહર્ષિ હોય, આપણે હંમેશા દાસના દાસ રહે એની સેવા કરે, તો સંત, તો મહારાષ્ટ્રી, તો
તો એવા હરિભક્ત રાજી થાય તો then we can get to an elevated status. As we know કે વાસુકી છે, he didn't do it for status, he only done it out of love. તો એવી જ રીતે આપણે જ્યારે કંઈ સંતો હોય, હરિભક્તો હોય, તો we should always be humble and act as દાસનો દાસ. કેમ કે એનો રાજીપો મળી જાય તો our life can change in a second. આપણે જોવા જાય વાસુકી was great, but now his life has changed. He's now resting constantly with Bhagwan. ને આપણું કામ એ જ છે. This is what we want to do in our life. તો આપણે હંમેશા in our life we have to act in a way where we can become humble and then never have a sense of ego. આપણે બધા અહીંયા મંદિરમાં આવે તો ત્યારે it's so important. Many of us may be CEOs of big companies, some of us may be doctors, some of us must be lawyers, some of us must be solicitors, whatever. But જ્યારે when we take a footstep into this mandir, so we should leave our ego where we keep our shoes. ત્યારે આપણે દાસનો દાસ છે. ત્યારે we have no status. ત્યારે we are all one and we are all equal. અને એવી રીતે આપણે વર્તશું તો હંમેશા કોઈનો અભાવ નહીં આવે. And when we act like that, so we will always be able to please Bhagwan and we will always be able to serve Bhagwan. And Maharaj Gadhra Pratham 58 માં એ જ કહે છે કે if we truly want to make Maharaj રાજી તો આપણે દાસનો દાસ આપણે થવું પડશે. અને જ્યારે આપણે દાસના દાસ થાશું તો આપણે સારા ગુણ લક્ષણ આપણા અંદરમાં આવશે. એટલે હંમેશા this is something which you can learn from the king Vasuki, the king of snakes. He's doing such a small job. एक फेरे गुणातीतानंद स्वामी who is the month of Junagadh મંદિર, हमने આપણે કીધું કે જુનાગઢ મંદિરમાં સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ છે. તો આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી used to always do the sweeping in Junagadh મંદિર even though he was the month. એવી જ રીતે આપણે ભુજમાં જોવા જાય કે સામજી ભગત હતા તો સામજી ભગત એ હંમેશા he used to clean the toilets even though he was so powerful with ધર્મકિશોર દાસ સ્વામી and Moli Manor Swami. પણ એ સામજી ભગત છે, મોટા મોટા સંતો કહેતા હોય કે એ સંતોની ટોયલેટ્સ ક્લીન કરતા, હરિભક્તોની ટોયલેટ્સ ક્લીન કરતા. So this is something which we can learn from our Bhujna Santo and all our great Haribhaktos. So we should always be humble. It doesn't matter કે આપણે કેટલા મોટા થાશું in satsang or in our life or in our status, but humble is the way, is the key to please Bhagwan. So this is something which we can learn. તો હવે આપણે Shankar Bhagwan also has this beautiful name by having the snake around him. And that snake is called Vasuki Nag. And hence he gets the name of Nagendra Harai. And ek sundar ek shlok apre Nirmal Bhai apre gase. And this shlok is made by Adi Shankaracharya. So I'll pass it over to Nirmal Bhai to give this divine mantra. Hare. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्यासुदाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय.
सलिल चंदन चर्चिताय नंदीशर प्रमाथ नाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदा चर्चिताय नंदीशर प्रमाथ नाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा ध्वरनक्षकाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा ध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहास्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय दिव्याय काय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। Amazing. So હવે we look at the next question, and that question is why does Bhagwan Shiv have a third eye? So આપણે same again when we look at the different murtis and images, તો આપણે જોવા જશું કે within the Tripunda there's also a closed third eye which Bhagwan Shiv has. So many of us will ask where does this third eye come from? What is the significance? તો આપણે જોવા જાય કે the name, the terminology for this third eye, એનું નામ છે જ્ઞાન ચક્ષુ. This third eye represents wisdom and enlightenment. And the name which describes Bhagwan Shiv is Trayambakam or Trilochana, which means ke Bhagwan who has the third eye. And when Bhagwan Shiv opens the third eye, so it is only open in extreme cases where it destroys ignorance and attachment. And same again, a fiery blaze will come out from it. So we'll go back to the Purans, and there's a divine lila which will show when Bhagwan Shiv had to open the third eye. So as we can see, Bhagwan Shiv went into deep meditation. એક સુંદર ધ્યાન ઉપર ભગવાન શિવ આવી ગયા હતા કે જ્યારે માં સતી હતા અને દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞ થયો હતો તો ત્યારે માં સતી went back and went away from this world
And as a result, Bhagwan Shiv was upset. And then he went into deep meditation and lost all connection with this world. But as we know, that Mother Sati was reborn again. And enu naam hatu Parvati. And she was the daughter of Himavat, the king of the mountains. But at that time, Bhagwan Shiv had no interest. હવે ભગવાન શિવ બસ ધ્યાનમાં લાગી ગયા હતા અને પાર્વતી માતા came again, but Bhagwan Shiv did not open his eyes. તો હવે દેવતાને ખબર પડી કે ભગવાન શિવ આંખ નથી ખોલતા. So they were also upset. And the Devtas also heard that there was an Asur. And this Asur's name was Tarkasur. And he was causing mayhem upon earth. And he was also causing mayhem in the Devlok. And એને એક એવું વરદાન મળ્યું હતું કે he can only be killed by the son of Shankar Bhagwan and Ma Parvati. તો એટલે દેવતાને થયું કે we have to get Bhagwan Shiv to wake up. કે if he doesn't, then they will not have a child. And if they don't have a child, આ તર્કાસુર મરશે નહીં. And he will kill all the devtas. એટલે દેવતાને થયું કે we have to do a cunning plan. Somehow we have to wake up Bhagwan Shiv. So what did the devtas do? So they brought Kamdev. And Kamdev ne kidhu ke hey Kamdev, we have a job for you. Ke jo you see ke Bhagwan Shiv is doing tapascharya. Have tamne you have to strike him with the arrows of love. And when you strike him, he must open his eyes and fall in love with with Mata Parvati. તો કામદેવ કીધું કે I don't know, મને ડર લાગે છે, મારાથી કંઈ ભૂલ થશે, I will die straight away. તો દેવતા કીધું don't worry, અમે છે તમારી સાથે, we will protect you, we got your back. પણ જ્યારે પછી કામદેવ જાય છે and ત્યાં શંકર ભગવાન તપશ્ચર્યામાં લીન થઈ ગયા છે. અને કામદેવ starts shooting all his arrows, 1 arrow, 2 arrow, 3 arrow, but it makes no impact at all. પણ ત્યારે ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો ત્યારે ભગવાન શિવ naturally opened his eyes. અને even then purposely Kamdev, he struck another arrow and he hit Bhagwan Shiv in the heart. But ત્યારે Bhagwan Shiv didn't know because it was an invisible arrow. And ત્યારે his emotions, his heart changed. And ત્યારે he started to think about Parvati, કારણ કે Parvati Ma was also Swayam Virajman hata. But straight away, Shankar Bhagwan realized that this is not right. There's something fishy going on. અહીંયા કંઈ wrong છે. તો એને ધ્યાન કર્યું અને થયું કે why is my emotions out of control? I'm always in control of my passion and my other emotions. અહીંયા someone has tricked me. તો એને ધ્યાન કર્યું તો એને જોયું કે Kamdev was hiding up in the tree. તો ત્યારે શંકર ભગવાન lost his anger and straight away he opened his third eye. And જ્યારે when the third eye opened, it burnt Kamdev to ashes again. And straight away all the devtas and Kamdev's wife, her name is Rati, she also came down and Shankar Bhagwan ne pratna kairi ke hey Prabhu, this was not Kamdev's fault, but Indra and all these other devtas, they put him on this task and now the innocent has died. Please તમે કઈ રક્ષા કરો, તમે બચાવો, કામદેવનો કઈ વાક નતો. અને devtas also Maharajને પગે લાગ્યા and asked for forgiveness because they assured Kamdev that they will protect him, but they were unable to protect him because now Kamdev was lying dead in ashes. તો ત્યારે પછી ભગવાન શિવ is always known as Bholenath, very dayaru. તો ત્યારે ભગવાન શિવ કીધું કે worry not. Aji Kamdev છે, he will be reborn again. પણ ક્યારે? કે he will be born as the son of Krishna Bhagwan. અને એ કૃષ્ણ ભગવાનનો એક દીકરો થશે, એનું નામ છે પ્રદ્યુમન. અને જ્યારે પ્રદ્યુમન થશે તો ત્યારે his wife will also be able to reconnect with him. એટલે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાન શિવ
is so caring and loving, and he also protected Kamdev. And as we know, કે ભગવાન શિવ અને પાર્વતી માતાનું મોટું સુંદર રીતે લગ્ન થયું, અને લગ્ન પછી they had a beautiful child, અને એ ચાઇલ્ડનું નામ હતું કાર્તિકેય ભગવાન. અને કાર્તિકેય was a great warrior, and then Karthikeya destroyed this demon, and he was able to save earth once again. તો હવે આપણે જોવા જાય કે these are the different attributes we can see of Bhagwan Shiv. ને આજે આપણે જોવા જાય કે there's so much more which we can learn from Bhagwan Shiv, but today we don't have the full time to go in all the different details. આપણે જોવા જાય, there's still more questions about what is the significance of the Trishul, what is the significance of the Damru, અને Bhagwan Shiv is known as Nat Raja, right? અને ભગવાન શિવ સુંદર એક ડાન્સ કરે છે, એ ડાન્સનું નામ છે the રુદ્ર તાંડવ. તો આપણે જોવા જાય there's so much more મહિમા about ભગવાન શિવ, પણ આજે we don't have all the time. આજે આપણે થોડુંક વંદુ સજાનનની આપણે થોડુંક કથા આપણે થોડુંક ફોકસ કરવાનું છે, એટલે બસ તાંડવ ઉપર આપણે એક સુંદર કીર્તન ભજન આપણે નિર્મલભાઈ આપણે સંભળાવશે, અને પછી આપણે થોડુંક વંદુનું આપણે મહિમા થોડુંક આપે સાંભળશું. તો નિર્મલભાઈ, હરે. सृष्टि तांडव रचयित, सत सृष्टि तांडव रचयित, नटराज राज नमो नमः. सत सृष्टि तांडव रचयित, नटराज राज नमो नमः. हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः. सत सृष्टि तांडव रचयित. गंभीर नाद मृदंगना, मृदंगना, गंभीर नाद मृदंगना, तब के उरे ब्रह्मांडना, नित्य होत नाद प्रचादना, नित्य होत नाद प्रचादना. नटराज राज नमो नमः. सत सृष्टि तांडव रचयित, नटराज राज नमो नमः. सत सृष्टि तांडव रचयित. सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा,
ललाटમાં વિષનાગમાલા કંઠમાં નટરાજ રાજ નમો નમઃ સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા तव शक्ति वा मांगे स्थिता है चंद्रिका पराजिता तव शक्ति वा मांगे स्थिता मवदनि सा 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 नि सा धा नि सा ध प ध नि सा म प ध ग ग म रे रे नि सा ध नि प ग म रे नि सा रे ध नि सा रे ग म रे सा ध ग म रे सा तव शक्ति वा मांगे स्थिता है चंद्रिका पराजिता चाहूं वेद गाए संहिता चाहूं वेद गाए संहिता नटराज राज नमो सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता सतसृष्टि तांडव रचयिता તો આજે આપણે જોઈ શકીએ we have done a small little meditation. આ કથામાં આપણે થોડુંક ધ્યાન કર્યું છે શંકર ભગવાનનું. We started off with the moon on Maharaj's Shika. Then we went down to the blue throat. Then we focused on Maharaj's Ganga's hair, which is coming out. Then finally we came to the Tandav, which is on the feet of Bhagwan Shiv's doing the dance. તો એવી જ રીતે આપણે વંદુ સર્જનન આપણે જોઈ શકીએ. It's the same concept કે મહારાજનું એક ध्यान છે where Premanand Swami is also describing the different features of Bhagwan Swaminarayan from head to toe. મને ખબર છે કે હમણાં સંતો આવ્યા હતા અને સુંદર વંદુની કથા કરી હતી. તો એટલે I won't go to in great detail, but I'll just emphasize the key importance of Vandu Sarjanan and how we can make a change in our life. આપણે જોવા જાય કે પ્રેમાનંદ સ્વામી had so much love for Bhagwan that he could remember and get mesmerized in each and every single till in Maharaj's body. પ્રેમાનંદ સ્વામીને એટલો પ્રેમ ને હેત હતો ભગવાન ઉપર કે જ્યારે આંખ બંધ કરે એક એક तिल महाराजने याद आवे. કેટલો લવ હશે એક સંતને કે મહારાજને આટલો પ્રેમ હોય. આપણી પાસે we all have wives or kids, પણ આપણે એટલો પ્રેમ નથી કે આપણે we can remember all their features. પણ એક એવા સંત છે કે he had utmost love for Bhagwan, કે he had this much love he could remember all his different features. અને આપણે જોવા જાય કે પ્રેમાનંદ સ્વામી આટલો પ્રેમ હતો અને આ વંદુ સર્જનન એક ધ્યાનનો અંગ છે. અને વત્સમનમાં કહે છે કે there's 4 types of dhyan. And the dhyan which Vandu Sarjanand is, it's right at the high level. But to get to the high level, pehla apre we have to do the first 3 types of dhyan pehla. So pehlu dhyan શું છે? So the first dhyan is called Salil dhyan.
તો જેમ ગદ્રા પ્રથમ 3માં કીધું કે આપણે હંમેશા મહારાજના લીલા આપણે સાંભળવી, યાદ રાખવી. And this is something which we start from youngsters. જ્યારે આપણે યુવક મંદિરમાં હોય તો all the teachers will teach us ઘનશ્યામ મહારાજની લીલા. પણ આપણે એવું નથી કે these leelas are just for kids. These leelas are for adults as well. આપણે જ્યારે મોટા થાય અને સુવા જાય તો આપણે મહારાજની લીલા હંમેશા યાદ રાખવી કે ઘનશ્યામ મહારાજ શું કરતા, પછી સહજાનંદ સ્વામી શું કરતા, નીલકંઠની ક્યાં ગયા હતા. These leelas we should always remember. So this is dhyan number 1, which is salil dhyan. And this can only be attained by listening to katha. Maharaj Gadra Antya 24 કહે છે કે out of all the 9 types of bhakti, the bhakti of listening to katha is considered to be the best. Why? Because it can remove Kam, Krodh, Lobh and all the other inner enemies. એટલે out of the 9 types of bhakti, katha is the best. And I'm not saying this because મને કથાનો અંગ છે, પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે in Gadha 24, it's so important આપણે કથા સાંભળે so then we can attain good, noble qualities. Now, dhyan number 2, સપાર્ષદ ધ્યાન. તો અહીંયા મહારાજ કહે છે in વડતાલ 5મું વટ્રામન કે જ્યારે આપણે માનસી પૂજા કરે, just as a bhakta performs the mansi puja of Bhagwan, if one also performs the mansi puja of Uttam Bhakta along with Bhagwan by offering him prasad of Bhagwan, he will become a bhakta of the Uttam level. So this is second dhyan. જ્યારે આપણે માનસી પૂજા કરે તો ત્યારે આપણે વિચારવાનું કે આપણી માનસી પૂજામાં ગોપાલન સ્વામી છે, પ્રેમાનંદ સ્વામી છે, નિત્યાનંદ સ્વામી છે, રઘુવીરજી મહારાજ છે, અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ છે. તો એમ આપણે we should remember our current even સંતોષ હરિભક્તોસ and remember કે એ બધા મહારાજ સાથે છે અને આપણે મહારાજની સેવા કરે છે. So this is what Maharaj is explaining કે જ્યારે આપણે when we do the second type of mansi puja, this sarparshad dhyan, so this is number 2, then we can attain the third level. Now the third type of dhyan is called upang dhyan. Now upang dhyan is also referenced in Sarangpur number 2. And this is all about doing darshan. Okay, when Maharaj says, okay, while performing darshan of Bhagwan, one should not look side to side. જ્યારે સ્કુરલ આપે જોઈએ, is always looking left and right. પણ મહારાજ કહે છે કે જેમ ધર્મપુરમાં કુશળકુંવરબાઈ હતા, એવી રીતે આપણે મહારાજના મૂર્તિનું દર્શન કરવું જોઈએ. આપણે અહીંયા સુંદર સહજાનંદ સ્વામીની મૂર્તિ છે, તો આપણે ભુજના ઘનશ્યામ મહારાજ હોય, નરનાદેવ હોય, તો ત્યારે આપણે દર્શન કરે, તો we should do that darshan with love and patience and consideration. અને જ્યારે એ દર્શન કરે, જ્યારે આપણે સુવા જાય, તો એ મૂર્તિનું ધ્યાન આપણે થવું જોઈએ. We should remember કે મહારાજે ક્યાં વાગા પહેર્યા હતા, કેટલા હાર હતા, મહારાજના હાથમાં શું હતું, મહારાજ પાસે રૂમાલ હતો. So this is so important that we remember how to do the darshan of Bhagwan properly. હવે now the fourth type of dhyan is the final one, which is linked to Vandu Sajanan, which is called Sang. Yeah? Sang dhyan. અને અહીંયા મહારાજ કહે છે કે આપણે જ્યારે મહારાજની મૂર્તિનું આપણે તિલચિહ્ન હોય, એ આપણે અંતરમાં આપણે લાવવાના છે. We have to do properly of that dhyan. And that is why we sing Vandu Sajanan. આપણે કહે, we're not singing just for the tune or for the love of it. We are listening for the rahasya behind it. કે જ્યારે આપણે વંદુ સહજાનંદ ગાય તો ત્યારે મહારાજના સુંદર ચિહ્ન હોય એ આપણા મનમાં આવે. અને આપણે બધા યુવક મંદિરના છે તો આપણે મન સ્વામી એક નિયમ આપણે આપ્યો હતો કે we should do the છ કમર ધ્યાનની મારા. And that is very important, હરિભક્તો. So એ આપણાથી થાય, then we will be able to focus on the different tills and the kamars. અને જ્યારે આપણે વંદુ સહજાનંદ ગાશું તો ત્યારે we can link it from the છ કમર to વંદુ સહજાનંદ. એટલે આપણે મન સ્વામીજી આજ્ઞા આપી છે એ આપણે શિર સાથે રાખવી જોઈએ. It is not just for યુવક મંદિર, but even for the elder હરિભક્તોસ as well, કે એ છ કમર મારા થાય તો મહારાજ ઉપર આટલો બધો પ્રેમ ને હેત થઈ શકે. તો this is the essence of Vandu Sajana, and it will help make a change in our lives. As we know, Swami has explained it already. So similarly, just like the Vandu Sajana, आज आपे सुंदर शिव भगवान की कथा करी, एवं रीते आपे तो लोग ध्यान ने वर्णन करू. मारे ती कई भूल चूक થઈ ગઈ તો please મને માફ કરજો. I'm still learning, and also I'd like to say a big thank you to the committee and the Yuvak Mandir for giving us this platform, this stage, this opportunity to do this seva
As I explained at the start, a Kalyug chair for Haribhaktas to come on a Saturday, it's amazing, you know. So once again, thank you so much for this amazing opportunity. So have you Nirmal Bhai case? Can we finish off with Vandu Sajanand? And then Pachi, we'll pass it over. બધાય સાથે ઝીલજો. वंदो सहजानंद रस रूप अनुपम सार ने रे लोल, जेने बजता छूटे फंद करे भव पार ने रे लोल. समरू प्रगट रूप सुख दाम अनुपम नाम ने रे लोल, जेने भव ब्रह्मादिक देव भजे तज काम ने रे लोल. जे हरि अक्षर ब्रह्माधार पार कोई नव लहे रे लोल, जेने शेष सहस्त्र मुख गाय निगम नेति कहे रे लोल. वर्णव सुंदर रूप अनूप जुगल चरने नमी रे लोल, नकशिक प्रेम सखी नानात रहो उर्मार मी रे लोल. मारा मोहन मिठड़ा लाल के जो तारी मूर्ति रे लोल, जतन करी राखो रसिया राज पिसारू नहीं और थी रे लोल. मन मारू मोह्यू मोहन लाल पगलड़ी निभात मारे लोल. अब ओरा छोगला को सुछेल खतिल जो खात मारे लोल. वाला तारू जड़ के सुंदर भाल तिलक रूड़ा करया रे लोल. वाला तारा वाम करण मातिल तेन मनड़ा हरिया रे लोल. वाला तारी प्रकृति ने बाणे शाम अड़ज मारा कोरिया रे लोल. मैंने तारा प्रेम सखी नानाथ के चित मारा चोरिया रे लोल. वाला मन वश की धी घनश्याम वाला पतारा वाल मारे लोल. मन मारू तड़के जोवा काजती बकड़ी चगाल मारे लोल. वाला तारे नासिक नमणी नाथ अदर बिंब लाल छेरे लोल. छेल मारा प्राण करो कुर्बान जोया जे विचाल छेरे लोल. वाला तारा दंत दड़म ना बीर चतुराई चाव तारे लोल. वाला मारा प्राण हरो छोनाथ मिठू मिठू भाव तारे लोल. वाला तारा हसवे हराणु चित बिजू हव नव गमेरे लोल. मन मारो प्रेम सखी नानाथ तम केरे भमेरे लोल. रसिया जोई रूपाड़ी कोट रूड़ी रे खावड़ी रे लोल. वाला मारू मनड़ू मलवा चाहे के जाए चितड़ू चली रे लोल. वाला तारा जमनी बुझाने पास रुड़ा तिल चार छेरे लोल. वाला तारा कंठ बचे तिले अनुपम सार छेरे लोल. वाला तारा उर्मा विण गुणहार जोई ने नाथ रे रे लोल. वाला ते तो जाने प्रेमी जन जोई नित्य ध्यान करे रे लोल. रसिया जोई तमारो रूप रसिक जन गेलड़ा रे लोल. अब वाला प्रेम सखी नानाथ सुंदर वर छेलड़ा रे.
वाला तारी भुजा जुगल जगदीश जो इन जाऊ वारणे रे लोल करना लटका करता लाल आवो ने मारे बारणे रे लोल वाला तारी आंगणियों नी रेखा नखमणी जोईने रे लोल वाला मारा चित मारा को चोरी कहूँ नहीं कोई ने रे लोल वाला तारा उर्मा अनुपम छाप जोवन जीवा आखड़ो रे लोल वाला मारा हैडे हरख ना माए जानू जे हमना मलो रे लोल वाला तारा उदर अति रस रूप शीतल सदानाथ जी रे लोल अब वाला प्रेम सखी ना प्राण मलु बलि भात जी रे लोल वाला तारी मूर्ति अति रस रूप रसिक जोई ने जीवे रे लोल वाला ए रसना चाखण हार छास ते नव पीवे रे लोल वाला मारा सुख संपत कम शाम मोहन मने भाव तारे लोल अब मारा मंदिर जीवन प्राण हसीन बोला अवतारे लोल वाला तारा रूप अनुपम गौरी मूर्ति मन माग मेरे लोल वाला तारु जोबन जोवा काज की चित चरने न मेरे लोल अब मारा रसिया राजीव ने न मरण करी बोल तारे लोल अब वाला प्रेम सखी ना सेन मंदिर मार डोल तारे लोल वाला तार रूप अनुपम नाथ उधर शोभा गणी रे लोल त्रिवल्ली जो सुंदर छेल आवो ने और अम भणी रे लोल वाला तारा नाभि नौतम रूप उंधल अति गोल छे रे लोल कटिलक जोईने सहजानंद के मन रंग छोड़ छे रे लोल वाला तारी जंगा जुगलनी शोभा मन मा जोई रहू रे लोल वाला नित निरखो पिंडिन पाणी कोई ने नव कहू रे लोल वाला तारा चरण कमल नु ध्यान धरु अति है तुम्हारे लोल अब वाला प्रेम सखी नानाथ राखू मारा जे तुम्हारे लोल तारा जुगल चरण रस रूप वखाणु वाल मारे लोल वाला अति कोमल ऋण रसाल चोरे चित चाल मारे लोल वाला तारा जमणे अंगूठे तिल के नखमा चिन्ह छेरे लोल वाला छेली आंगणिए तिल एक जोवाने मन दीन छेरे लोल वाला तारा नखनी अरुणता जोई शशि कलशीन छेरे लोल वाला रस चोर चकोर जे भक्त जोवन प्रवीण छेरे लोल वाला तारा उर्गर खामा चीत रहो करिवास नेरे लोल मागे प्रेम सखी कर जोड़ी दे जो दास नेरे लोल मागे प्रेम सखी कर जोड़ी दे जो दास नेरे लोल मागे प्रेम सखी कर जोड़ी दे जो दास नेरे लोल वंदो सदानंद रस रूप अनुपम सार मेरे लोल वंदो सदानंद रस रूप अनुपम सार मेरे लोल बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान